Yeah. So I'm Ritwik, and today's topic. I'm gonna. These are today's topics. Most of them are definitions. First, internal energy వరకు అన్ని definitions. This చెప్పాలి కాబట్టి చెప్తున్నా. And theoretical questions వస్తే రావచ్చు. Mostly they won't come. Thermodynamics is a problems chapter. So, and the last three are problems. I'm gonna try to cover the theory part quickly for today. So, system is a well-defined space of observation with rigid or mobile boundaries. So, ఇవన్నీ నీకు చెప్పుండాలి. So, yes, I'm just recalling these things. Any space under observation is called system. జస్ట్ ఒక మాస్ తీసుకుంటున్నాము, ఆ మాస్ ఏ కంటైనర్ లో ఉన్నా, ఏ సమ్ పిస్టన్ సిలిండర్ అలైన్మెంట్ ఉన్నా, ఎనీథింగ్ దట్స్ ఇంకొక కన్సిడర్ సిస్టమ్. సరౌండింగ్స్ ఈస్ యూనివర్స్ లో సిస్టమ్ కాకుండా ఇంకా ఏదున్నా కూడా సరౌండింగ్స్. సపోజ్ ఒక వాటర్ బాటిల్ ని మన సిస్టమ్ కన్సిడర్ చేస్తే చుట్టూ ఉన్న రూమ్, చుట్టూ ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ మొత్తం సరౌండింగ్స్. సో వాటర్ బాటిల్ ని ఎఫెక్ట్ చేసేది మాక్సిమం ఒక రూమే కాబట్టి, లైక్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటే వాటర్ బాటిల్ లో వాటర్ టెంపరేచర్ ఉన్నది మనకి. సో నా వాటర్ బాటిల్ కండిషన్స్ ఎఫెక్ట్ చేసేది మాక్సిమం ప్రాక్సిమిటీ ఇస్ ది రూమ్. సో రూమ్ ని సరౌండింగ్స్ కింద అప్రాక్సిమేట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ laboratory experiments లో your lab can be approximated as surroundings. Types of system: open, closed, isolated. Open low, you can have mass and energy transfer. I kilo of already do this. ఒక బౌల్ ఒక బౌల్ తీసుకుని దానిలో లిక్విడ్ వాటర్ వేస్తే the water would be evaporating. And open vessel problems basically. Yeah. The water would be evaporating and content పోతా ఉంటుంది. వాటర్ కి దట్ ఇవాపరేషన్ రేట్ ఈస్ వెరీ మినిమల్. బట్ కొన్ని లిక్విడ్స్ ఉంటాయి దోస్. ఓకే, ఇది వాటర్ ని ఒక బాయిల్ లోకి తెస్తే వాటర్ వేపర్ అయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో ది మాస్ కీప్స్ ఎగ్జిటింగ్ అండ్ ది ఎనర్జీ, సిన్స్ యూర్ హీటింగ్ ది వెసల్, ది ఎనర్జీ ఆల్సో దేర్. సో దట్స్ మాస్ అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్. Close, no mass transfer, only energy transfer. So the boiling the water in a closed bowl. Isolated is neither mass and energy transfer are allowed. Isolated systems are mostly considered as hypothetical. కానీ కొన్ని అప్రాక్సిమేషన్ తీసుకుంటే some systems are considered as isolated. Your thermos flasks are considered isolated for a certain time period. Property, a measurable quantity of system. Properties of two types: intensive, expensive. Intensive అంటే they don't depend on the amount of substance you take. నువ్వు ఎంత
సపోజ్ ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకుని అది 5 grams తీసుకున్నా 50 grams తీసుకున్నా కూడా ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్రాపర్టీ బి సేమ్. ఇప్పుడు 5 grams వాటర్ తీసుకున్నా 50 grams వాటర్ తీసుకున్నా కూడా యువర్ డెన్సిటీ ఈస్ 1 gram/cc or 1000 kg/meter. So density is an intensive quantity, and extensive ante they depend on mass or depend on amount of substance taken. Mass is an extensive quantity. Force, uh, okay, take it. Okay, mass, volume, force, etc. Something that's like రెండు యాడ్ చేసి లైక్ మీకు 5 grams of water 5 grams of water రెండు తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బికమ్ 10 grams of water. అట్లాగా ప్రాపర్టీస్ యాడప్ అయితే దే డిపెండ్ ఆన్ క్వాంటిటీ అండ్ ఎక్స్టెన్సివ్. ఎక్స్టెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్ ఐడెంటిఫై చేయడం ఇంపార్టెంట్. Questions will be directly asked if we properties are intensive or extensive. China tricks, intensive property plus intensive property or minus or into or divide, you will get an intensive property. Let's say if I define a property named K, which is equal to temperature into pressure. Now your K would be also intensive since temperature and pressure are intensive. Intensive operating extensive is extensive. The whole term depends on quantity. You can feel these things. Extensive divided by extensive, intensive. Best example, pressure. Force by area. Force is extensive, area is extensive, but pressure is intensive. మనం ఒక ఏరియా మీద ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తే ఆ ఏరియాలో ఏ కాలం తీసుకున్నాను ఆ ఏరియాలో సమ్ ఇఫ్ ది ఏరియా ఈజ్ 50 centimeters square, నువ్వు దానిలో సమ్ 5 centimeters square తీసుకో లేదా 25 centimeters square తీసుకో, that would be having same pressure. Extensive operating extensive is extensive again. Mostly. No, extensive. Yeah. State function, state dependent, path independent. Best example is your internal energy, enthalpy, entropy. Your thermodynamic terms are mostly state functions. Path functions are heat and work. They depend on the path. Path and your path in your PV diagram or some kind of path. ఒక ప్రాసెస్ ఆన్ చేస్తే ఇట్ గోస్ త్రూ సర్టన్ స్టేజెస్. దాన్ని నువ్వు పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ప్లాట్ చేస్తే యూ కెన్ సీ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పాత్. వాటి మీద ఇప్పుడు ఏమైనా ఫంక్షన్ డిపెండ్ అవుతుందంటే దట్స్ పాత్ ఫంక్షన్. లేదు ఆ పాత్ ఒక స్టార్టింగ్ అండ్ ఎండింగ్ పాయింట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అంటే దట్స్ కాల్డ్ స్టేట్ ఫంక్షన్. హీట్ హీట్ ఈజ్ ఎనర్జీ ఫ్లో ట్రిగర్డ్ బై టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. హాట్ బాడీ టు కూల్ బాడీ, basically heat transfer. That's heat. Work is energy required to cause any kind of motion. Work is like work. కొద్దిగా force వచ్చేసి body move చేస్తే you are doing work on it. Electricity produce చేస్తుంటే you are doing electrical work. That kind of things. Magnetic body work is not a thing. So mostly మనకు work అంటే electrical work and mechanical work. Sign convention, important. Heat given to a system is positive. ఒక సిస్టమ్ ను హీట్ చేస్తే దానికి పాజిటివ్ హీట్ ఇస్తున్నట్టు. Where does this matter? First law, of course. Your heat is positive, like 5 kilojoules of heat నువ్వు పెట్టి సిస్టమ్ ని హీట్ చేస్తుంటే your Q value is 5 plus 5. Heat taken from system is negative, of a system heat is something negative. Work done on system is positive, work done by system is negative. గ్యాస్ ని కంప్రెస్ చేస్తున్నాం అంటే యూఆర్ డూయింగ్ పాజిటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్. గ్యాస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అంటే యూఆర్ డూయింగ్ నెగిటివ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్. Zeroth law. I should have put that there. Yes. Zeroth law of thermodynamics. You can see the figure. If A is in thermal equilibrium with B,
and A is in thermal equilibrium with C separately. Then your B and C are also in thermal equilibrium. And this observation is called zeroth law of thermodynamics. Internal energy possessed by a system. Just leave it there. ఎక్కువ ఆలోచించదు ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇట్స్ లైక్ ఇప్పుడు గ్యాస్ ఉంది కంటైనర్ లో ఇట్ మూవ్స్ అరౌండ్ దట్ మాలిక్యూల్స్ మూవ్స్ అరౌండ్ కేటీజీలో డిస్కస్ చేసుకుంటారు కదా ది మాలిక్యూల్స్ మూవ్ అరౌండ్ అండ్ ఒకవేళ ఆటమ్స్ అయితే చార్జెస్ ఉంటాయి లైక్ మాలిక్యూల్స్ అయితే కొంచెం చార్జెస్ ఉంటాయి చార్జ్ అట్రాక్షన్స్ ఆటమ్ ఆటమ్ అట్రాక్షన్స్ సో దే హ్యావ్ సర్టన్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీస్ ఆల్సో మూమెంట్ వల్ల దే హ్యావ్ మాలిక్యులర్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ యాజ్ ఎ హోల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఇప్పుడు నువ్వు ఆ గ్యాస్ కంటైనర్ మీద మూవ్ చేస్తుంటే దట్స్ లైక్ కంటైనర్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ దట్ డజంట్ కమ్ అండర్ internal energy. So I couldn't type these things, so I just written them down. The first law of thermodynamics is change in internal energy equal to heat plus work done on the system. Delta E equal to Q plus W on. W on is work done on system. Delta E change in internal energy. Q heat given to the system. Sign convention in the discuss here, sir. So jumping directly into important stuff, various processes and what the work, internal energy, and isocoric process works zero in the volume constant, so nothing's moving. Like various processes, and we are doing this for gases, of course. If the gas is to isocoric process, then the work and the system is zero. Your system is the gas. And isocoric ante gas in a box of rigid blocks. Work is zero, delta is NCV delta T. CV is heat capacity at constant volume per mole per Kelvin or per degree centigrade. That doesn't matter. Like heat capacity is also defined that way. Heat required to rise the temperature of 1 mole of a substance by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. So that's delta U is NCV delta T. Always. Delta U is a state function. It depends only on the state. System kinetic energy and 3/2 nRT and చదువుంటారు. Likewise, system has an average potential energy also. So that average potential energy also depends on temperature. System energy, internal energy is at K plus U, which only depends on temperature. And temperature is a state function. So your internal energy is also a state function. So delta is NCV delta T for any reversible, irreversible, isocoric, isobaric, free expansion, so on and so forth. Your Q is NCV delta T since your first law. Delta equal to Q plus W on. Isobaric, your constant pressure process. Here. Your work is minus P external into delta V. Try it to clearly. Your work is minus P delta V, that's minus NR delta T. Your delta is all obviously NCV delta T. Your Q is now NCV delta T plus NR delta T. But your heat in constant pressure process is NCP delta T. Like your CP is heat capacity in constant pressure per mole per. So your NCP delta T is equal to NCV delta T plus NR delta T. Then CP equal to CV plus R. That's adiabatic reversible process, your PV power gamma equal to constant. Your Q0, delta U W formula, I derived that, just remember.
NR delta T by gamma minus 1, or I wrote it as minus NR delta T by 1 minus gamma, equal to delta PV by gamma minus 1. Adiabatic irreversible ki, yeah, adiabatic, I have written one thing wrong. Adiabatic irreversible ki, your PV power gamma is not exactly constant. And like P initial into V initial power gamma equal to P final into V final power gamma. That does not get obeyed in the intermediate states. So change that, I guess. I cannot change that right now. So Pi Vi power gamma equal to Pf Vf power gamma. And likewise, Ti Vi power gamma minus 1 equal to Tf Vf power gamma minus 1. ఆ మూడిట్లో ఏదన్నా వాడుకోవచ్చు అకార్డింగ్ టు ది కన్వీనియన్స్. అడియాబాటిక్ రివర్సిబుల్ లో అదొకటి. అండ్ ఇంకోటి ఇట్స్ లైక్ క్యూ ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ జీరో అగైన్. సో delta U equal to W. Delta U is NCV into TF minus TI. I written that as T2 minus T1. And work is like, again, minus PdV is written that off. Work is minus PdV. ఒక డెరివేషన్ చేస్తే you will get the adiabatic irreversible work as this one. This is right. My God, sorry. Okay, forget the adiabatic irreversible part. That's fine. It doesn't go there. I'll get back to you on the adiabatic irreversible part. Fixed point derivation means this. Don't see. Polytropic reversible, PV power x equal to constant. So it's like PV power gamma, just gamma plus x. So the formulas remain same as adiabatic reversible. Just gamma plus x. One more process, V expansion. Essentially, expansion again start. So your work is zero. ఎందుకంటే like gas expand అవుతుంది, కానీ gas is not pushing anything. మనకి మామూలుగా అయితే గ్యాస్ వుడ్ బి పుషింగ్ ది పిస్టన్ ది అట్మాస్ఫియర్స్ టు ఎక్స్పాండ్. ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయడానికి ఏం లేదు. ఇట్స్ నాట్ పుషింగ్ అగేన్స్ట్. సో యువర్ వర్క్ ఇస్ జీరో. దట్స్ వన్ పాయింట్. అండ్ ది అదర్స్ దే డిపెండ్ ఆన్ ది పొజిషన్. హీట్ చేస్తూ కూడా ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ చేయొచ్చు. కొన్నిసార్లు అడియాబాటిక్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్ అని ఇస్తారు. ఇన్ అడియాబాటిక్ ఫ్రీ ఎక్స్పాన్షన్స్ యువర్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ జీరో. యువర్ వర్క్ ఇస్ జీరో. యువర్ delta delta U is zero, Q is zero, delta V is greater than zero since the volume is increasing. Isothermal free expansion also the same thing. Work zero, Q zero, delta U zero, and the volume will be increasing. But the process will happen for reasons entropy covered. Entropy increases in the process, so the process happens in this without energy transfer. I could not find another way to fight this thing, so I just wrote it this way. Work done in a process is area under the PV curve of the process with volume axis. I will write this from here. PV curve of process of PV curve to represent just the work done in the process on the gas is the area under the PV curve. The positive one, negative one, the sign depends on the direction of the process. Well, process of volume increase అవుతుంది అంటే your volume reduces. Volume reduces plus one, positive work. Volume increases, negative work. Compression, positive work. Expansion, negative work. Well, volume same only if it goes like a hoop or cycle or something. కింద అట్లా
Work done in a cyclic process is area of the cycle in a PV graph. That doesn't exactly, yeah, so that's one. Work done in a cyclic process is area of cycle in a PV graph. Sign of the work done is ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉంది. ఏపీ సీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ చంద్రబాబు నాయుడు అది మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? ఒకవేళ సైన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే యువర్ వర్క్ ఇస్ పాజిటివ్. Like you are compressing the gas, like not compressing. Effectively, you are doing work on the gas, anti-clockwise cycle. Like that. Clockwise direction of process the negative work. Enthalpy, it's another term like internal energy. Internal energy laga, yeah, a state also has enthalpy. That's another formula. You can enthalpy low, you can include thermal energy as well. So that's something. H equal to U plus PV. Yeah. By the way, మనం U calculate చేయలేము. U is like one state of internal energy, like at one temperature. U మనం calculate చేయలేము. You can only calculate delta. H same goes with H. H ని calculate చేయలేము. We only can calculate delta H experimentally. Delta H equal delta U plus delta PV. ఒకవేళ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ అయితే యూ కెన్ రైట్ దట్ పి డెల్టా వి, వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అయితే వి డెల్టా పి. ఏది కాన్స్టెంట్ కాకపోతే యూ కెన్ రైట్ దట్ P2 V2 minus P1 V1. Delta U is always MC with delta P. Experimentally, enthalpy can be determined by open cup experiment. నేనైతే ఒక క్వశ్చన్ కూడా చూడలేదు, బట్ ఇఫ్ యూ కెన్ హ్యావ్ ది టైమ్ ప్రిఫర్ NCERT ఆర్ నాట్ నీడెడ్ ఆల్సో క్వశ్చన్ చదివి చూడొచ్చు. So that's one another point. Delta H is negative for exothermic reactions which involve heat during the reaction. Delta H is positive for endothermic reactions which absorb heat from some. So how do you say? Sign conventions లో ఒకవేళ సిస్టమ్ హీట్ ఇస్తే Q నెగిటివ్ అని చెప్పాను కదా, Q is essentially delta H. Delta H is essentially Q. ఒకవేళ హీట్ రిలీజ్ అయితే it's called exothermic. Exothermic అయితే heat release అయింది, so Q negative, so delta H negative, and vice versa. Endothermic, you are giving the heat, so delta H positive. So it's like Q positive if you're giving heat to the system. I don't have examples for exothermic endothermic reactions. Okay, your exothermic reaction would be your crackers burning. ఒకసారి ఫైర్ పెడితే would be like all heat and fire. Endothermic reactions would be you just heating a gas, cooking maybe, heating the food. Delta H की open cup experiment, delta U की bomb चलाने. Yeah, I guess I can discuss open cup experiment. Open cup experiment లో you just ఒక కప్ తీసుకుని దానిలో రియాక్టెన్స్ వేసి రియాక్షన్ విల్ గో ఆన్ and products వస్తూ ఉంటాయి. So let's say that reaction is exothermic, or yeah, let's say the reaction is exothermic. ఇప్పుడు రియాక్టెన్స్ తో పాటు you'll add a lot of water. ఇప్పుడు వాటర్ వేస్తావు, ఇప్పుడు మన రియాక్షన్ అవుతుంది, your heat is getting liberated. సో ఆ హీట్ అంతా ఆ వాటర్ కి ఇంకా ఆ కప్ కి పోతుంది అని ఒక ఎజంప్షన్ తీసుకుంటాము. సో లైక్ your open cup in this case is an isolated system in terms of energy. That's it. Anyways, yeah.
రియాక్షన్ నుంచి వచ్చిన హీట్ అనేది ఇట్స్ అజ్యూమింగ్ యూఆర్ అజ్యూమింగ్ దట్ ఇట్ గోస్ టు ది వాటర్ ఇన్ ది కప్. సో ఇక్కడ ది రియాక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండర్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్. ఓపెన్ కప్ కేసులో ఇట్స్ అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్. సో ది హీట్ బీయింగ్ liberated is delta H, heat at constant pressure or enthalpy. సో ఇప్పుడు హీట్ వాటర్ కి ఇంకా కెలారీమీటర్ కి కప్ కి రిసీవ్ అవుతుంది కాబట్టి దే దేర్ టెంపరేచర్స్ వుడ్ ఇంక్రీజ్. సో వాటి వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ యూ వుడ్ నో 4.2 దిస్ జూల్ పర్ కెల్విన్. యా, వాటర్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఈస్ 4.2. సో ఇప్పుడు వాటర్ డెల్టా టీ టెంపరేచర్ రైజ్ అయింది అనుకుంటే ఎంత హీట్ రిసీవ్ చేస్తుంది? ఎన్ వాటర్ ఇంటూ 4.2 ఇంటూ డెల్టా టీ ప్లస్ రెస్పెక్టివ్లీ ఎన్ కెలారీమీటర్ ఇంటూ ఎస్ కెలారీమీటర్ ఇంటూ డెల్టా టీ. ఇది ఓవరాల్ హీట్ రిసీవ్డ్ బై వాటర్ అండ్ calorimeter system. This is equal to your enthalpy, delta H of the reaction. సో ఒక రియాక్షన్ లో ఇంత ఎంథాల్పీ ఇలా ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. బాంబ్ కెలోరీమీటర్ లో ఇట్స్ ది సేమ్ కాన్సెప్ట్, జస్ట్ వన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్. ఏంటంటే ఇందాకలేమో అది ఓపెన్ సిస్టమ్ అండ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ఎ ట్యాంక్ ఆర్ అ బాంబ్, ఇఫ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ దట్. బాంబ్ లో ఫుల్ గా వాటర్ నింపుతాము అండ్ లోపల దిస్ బిగ్ అరేంజ్మెంట్ చేసి you can isolate your reactants and water. సో రియాక్షన్ చేసి దాని నుంచి రిలీజ్ అయిన హీట్ ని యూ కెన్ సమ్హౌ గివ్ ఇట్ టు ది వాటర్ అండ్ calorimeter. అండ్ ఇక్కడ దిస్ రియాక్షన్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ద కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. అట్లాగా అరేంజ్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు, దట్స్ ది అరేంజ్మెంట్. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్న హీట్ అన్న డెల్టా యూ. సో ది సేమ్ థింగ్ యాజ్ బిఫోర్, m water 4.2 delta T plus m calorimeter s calorimeter delta T equal to delta U of the reaction. అదే రాశారు. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. సో theory for today is done. We can just hit to go to problem. I hope this is visible. I think it's not even visible to me. Yes, so yes. Okay, so yes.
First question, an ideal gas is allowed to expand from 1 liter to 10 liters against a constant external pressure of 1 bar. The word done in kilojoules. Constant pressure process, changing volume initially. What would be your word done be? Minus P external into your changing volume. What would I put this? So first question, your pressure is 1 bar. Your initial volume is 1 liter. Your final volume is 10 liters. So your work done is minus the external to 10,000, which is minus of 1 2 minus 2 9 bar to 9 into 10 power 5 Pascal liter. So minus 900 kilojoule. The Pascal liter is joule. Pascal liter. Joule. 900. Second question. The second question. Wait. Then kilojoules. My bad, sorry. This thing is minus 9 into 10 power 5 Pascal liter, which is minus 9 minus 900,000 minus 9,000 joule. Liter is converted into 1 liter is 10 power minus 3 meter cube. So after this, 900 joule. So this is like minus 0.9 kilojoule. Option C. Second question, the difference between H and U when the combustion of 1 mole of heptane is carried out at temperature T is equal to. Okay, this is not for today. This is first question. ఒక ఫార్ములా ఉంది డెల్టా హెచ్ ఆఫ్ ఏ రియాక్షన్
equal to delta U of reaction plus delta G. This is change in number of moles of uh, number of change in number of gaseous moles. Your reaction is 1 mole of heptane. Heptane is C7H16, like CnH2, right? C7H16 plus 7 plus 16 by 4, use 7 CO2 plus 16 by 2 H2. I hope you know this. Like CnH, CHHY plus X plus Y by 4 H2, use X CO2 plus Y by 2 H2. This is your combustion reaction. Combustion of hydrocarbons. By the way, full combustion, not partial combustion. So, in accordance with that, this is the thing. This thing is liquid. This is gas, gas, gas. Reaction అలా కండక్ట్ చేస్తారు. బ్యాలెన్సింగ్ ఏమో దట్స్ లైక్ డిరైవ్. కాలం డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. I also derived it, but I didn't. So your delta Ng is 7 minus of 7 plus 4 minus 1. That's 5. So your answer will be minus 5R. The formula. What is this formula? One mole of heptane liquid. My bad. Okay. So this is not fixed here. Heptane liquid and ichcharu. So this will be there. Minus 4RT, not less 4RT. Okay. So that's first option, there's a minus missing there. Can be further. Answer is first option. Third thing, okay. So that's science. I just do what I think. The process will be spontaneous at all temperatures if that is like mirror option specification. H greater than 0, S greater than 0, H less than S less than. Finally, your answer is H less than 0 and S greater than 0. Delta H greater than 0, delta H less than 0 and delta S less greater than 0. Why? Because delta G should be less than 0 and delta G is delta H minus T delta S. So delta H negative and delta S positive, the overall thing will be negative. Not discussed today. I'll cover this yes, sir. Among the following set of parameters, the set of parameters,
that represents path functions. Yes, so science missing. Yes. I'll change the PDF tomorrow. Please. So that's Q by W. B is Q, C is W, and D is H minus Ts. H minus Ts, H is a state function. Ts is also a state function. So option D is state function. Q is path function. W is path function. So your Q plus W is also a path function. So ABC. Sign up. Yeah, intensive, expensive, mega question. 5 moles of ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo the full compression till its temperature becomes 200 Kelvin. Let's see. Okay. Discuss చేయలేదు. Let me just discuss that. Calculate Q first process. Find which is anything ఒకటి డిస్కస్ చేయలేదు CV and CPA values. Firstly, CV is F by 2 R and CP is F by 2 plus 1 into R. F is degrees of freedom. F is degrees of freedom. Monoatomic gas degrees of freedom equal to 3. Reasons may, but running on a serious constraint. Diatomic gas degrees of freedom equal to 5. Triatomic flow have two cases, linear and not linear. Linear K, you'll have 7, not linear K, you have 6. That's right. So, linear K, you have 6, not linear K. Sections. Yeah. Mostly ఇవే ఉంటాయి and so CV is like 3 by 2 R, so monatomic CP is 5 by 2 R. వాళ్ళు ఇస్తారు but it's better to know. Yeah, gamma is CP by CP. This one. Back to the question. 5 moles of an ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 Kelvin. It doesn't make sense. U అంటే చేసేయచ్చు. U is MCV delta T, so 5 into 28 into 100. So what is that? 14,000 kilo. 14,000 joule. U is 14 kilojoule. That's fine. But processing. Reversible
Seventh question, which of the following equations does not represent the first law of thermodynamics for the given processes involving an ideal gas? Equations. Okay, I'll just point out the correct things అక్కడ ఏమి ఇచ్చారన్న పక్కన పెడితే I just point out the correct things. Question ఏమడిగాడు? Does not correctly represent the first law of thermodynamics. I just what the first law correctly represents. Cyclic process law, your delta U is zero. Delta U is a state function, and cycle delta U is just returning back to the state. So delta U is zero, your Q equal to W. Adiabatic law U equal to W. Isotonic law U equal to Q. Isothermal law Q equal to W. So that's the correct. That's So, eighth question for silver CP is somewhere. Okay. The question is like incomplete. Plus or minus involved. Yeah. Forgive me for that question. అక్కడ ఏంటంటే సిపి they gave it as a function of temperature. So if the temperature of 3 moles of silver is raised from 300 to 1000 at 1 atmosphere pressure, what is the value of H? So how do you do this? So delta H can also be represented as integral n into Cp into dt. Pi to Ts. Usually Cp doesn't depend on temperature in our questions. But specific Cp is a function of time and temperature and nature. So you have to use this thing. And function occur clear layer covered in solve చేయట్లేదు. Otherwise I will solve it. Okay, I have the clear thing. No, I don't have clear. One second. So the previous question, delta U equal to NCV delta T is here 5 into 28 into 100 is 14 kilojoule. Gas is monatomic. You will just okay, RL so your your work is P delta V delta P, right? Which is NR delta P. This is one value asked. The delta P is NR delta P. R value is 5 into 8 into 100. So that's 4 kilo. Minus delta P minus NR delta P. So that's one way.
But if your 2080 is 5 by 8 by 8 is 28 by 8 is 7 by 2, right? Like your CV is 7 by 2 R. So what is this? Triatomic gas. Okay. So triatomic gas, ideal gas అని ఇచ్చారు. But here these this like normal point చేస్తున్నా. This is not related to question. Let's say triatomic gas CV also. And nine questions for the diatomic gas in a closed system. So the following plots does not correctly describe the relation between various thermodynamic quantities. The fifth question. Usually, CV and CP depend on temperature, like in real life. But mana JEE thermodynamics lo, your CV and CP doesn't depend on anything unless given otherwise. So your answer is D in this case. But that గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకవేళ వేరీ అయితే టెంపరేచర్తోనే వేరీ అవుతాయి లేదంటే అసలు వేరీ అవ్వవు. Those are the only two possibilities. Act accordingly to the question. And the 10th question, not covered. That's a formula on I don't remember the formula. Basically, ఒక రియాక్షన్ తో మనం ఒక సెల్ తయారు చేయవచ్చు. Let me just explain the question. Solution details. The standard electrode potential and its temperature coefficient for SLR 2 volt and 5 to 10 power 4 volt Kelvin inverse at 300 Kelvin respectively. The cell reaction is Zn plus Cu plus 2 equals the Zn plus 2 whole thing. That's the cell reaction. That's like the official cell. That's Daniel cell, if I remember it right. The standard reaction enthalpy at 300 Kelvin in kilojoules per mole is. The thing is, ఇప్పుడు ఒక రియాక్షన్ తో నువ్వు సెల్ చేస్తే ది రియాక్షన్స్ డెల్టా హెచ్ అండ్ యువర్ ఈ అండ్ యువర్ డి బై డి నాట్ ఆర్ డి బై డిటి ఆర్ రిలేటెడ్. ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఐ గివ్ దట్ టుమారో, నాట్ టుమారో, దట్స్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో. సెకండ్ లా నుంచి ఫార్ములా డిరైవ్ చేయాలి. ఇట్స్ ఈజీ బట్ అప్లై చేస్తా. 11th question also day 3 is 12th question, day 3, 13th question, day 3, 14th question. Two blocks of same material having same mass and net temperature T1 and T2 respectively and brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. Change in entropy. My bad. Again day 3. 18th question entropy day 3. 19th question. Consider the reversible isothermal expansion of an ideal gas in a closed system at two different temperatures given in T2 to correct graphical depiction and the dependence of work on the final volume. So T1 greater than T2. Let's assume that. I don't know if it's actually get work done with respect to volume. The work done is PdV. dW equal to PdV, right? And your pressure is a function of temperature and volume. And more temperature unte, you have more pressure. So, like, more work, more pressure means more work. Since work is PdV. So, if T1 is greater than T2, your work should be higher. Let's write this down.
dw equal to minus pdv mod dw equal to pdv equal to nRT by v dv. Integrating both sides, your temperature is assume constant. Given constant, not assumed. nRT ln by v. So your work is proportional to temperature. Like maybe it's another thing. It's not given, it's V1. How is this graph? That's a W equal to W equal to nRT. Let's call this V, some intermediate work. Then V minus nRT, then V1. So this is like Y equal to mx plus C. Since the graph is between work and M. And M is proportional to temperature. Could I have a volume of this situation? Okay. The first option, the thing, okay, it's not passing through origin. In option C, it looks like it's passing through origin. So maybe not. Wait, first of all, okay, my bad. The question is like T2 is greater than T1. Question is framed that way. Options T1 greater than T2 options two. So T2 greater than T1. In that our function is your what is your C value minus nRT ln V initial. ఒకవేళ ln V 0 అయితే your work is negative. So like y కి negative intercept, y axis, your w axis కి negative intercept ఉండాలి for both temperatures. అదే ఆప్షన్ చెక్ చేసుకుంటే cannot have a positive intercept basically. Oh, what is this? Okay. Another point, రెండు intersect అవ్వకూడదు. They are starting through the same initial state. So your option B and D are eliminated. So I'm guessing your answer would be A or C. Yeah, C go alla decide చేయాలి. Word can be zero. In isothermal case, your work cannot be zero, so it's option A. I think. Let me check it. Yeah, 19 is option C. 19th question I will discuss that tomorrow. Next to 20th. 20th question is tomorrow's question. So that's it for today. Meta questions and concepts I will discuss on tomorrow.